I think we should start the session. First of all, I would like to ask Mr. Amir Israr Sahab to come and present. He's here, not available. Um Professor Nadeem Riaz, I would like to invite him to give his presentation on astigmatism and toric IOL implants. My topic is to correct astigmatism while we are undertaking cataract surgery. This is an era of excellence. Everybody is looking for a higher and higher level, including the doctors and the patients. So, somebody who goes ahead for cataract operation wants to have other value added facilities and luxuries also. And the most important is, amongst others, is correction of astigmatism. So the symptoms are just varied and we are all familiar with them. You know, it's basically an eye strain, asthenopia. The time honored corrective remedy is spectacles. The problem with spectacles is that many of the patients do not want to wear spectacles. And secondly, the ones who want to wear, they would find that it's only the central area which is being helped. The periphery are still very blurred and uncorrected. So that is a big disadvantage of wearing spectacles. We can correct astigmatism by other means also. Problem with the corneal incision is that the precision is not there. It's a very unpredictable procedure, although it has been attempted for so many decades, but the quality is very inferior. The quality of correction is very inferior, and there's less predictability, and it simply degrades and reverses back to normal over a period of time. So this is not really an ideal situation. Uh, if we try to categorize the patient who need or who can be corrected by toric lenses, it's a fairly large number, like around over 50%. So it's a very huge group which can be helped by toric lenses. If you look at the number of patients who were treated with toric lenses, so 80% have to wear glasses again after incision surgery, but 15% only need to wear glasses after the toric correction with lenses. So 15% is a fairly good number. It's a very low number compared to the 85% who benefit. Historically, the astigmatism has to be regular if you are going to select the patient for the procedure. And if it's like 0.75 or above, that is a inclusion criteria for recruiting the patient for this. And additional ones are, if the astigmatism is against the rule, even 0.5 diopters is significant, because even if you leave it uncorrected, it will cause blur. So we can get away with half of the diopter with the rule astigmatism. So once we have decided to embark upon toric lens implantation, then we have to feed in the toric calculator formulas. We have two available. One is Alcon Online and the other one is Barrett Toric. They're both equally good and give a very accurate estimation of IOL power and orientation. Now, the most important thing is to deal with the cyclotorsion. It can ruin your results if you're not aware or if you're not wary of keeping this thing in mind. So that is why we mark the eye while the patient is sitting, because as the patient lies, there is a cyclotorsion, there's an anti-clockwise rotation of the eyeball, so that can ruin the results. So the two methods I usually take. I was just saying, one is the simple handheld marker. There is some little problem with this. You need more
you rely on your visual cues, and sometimes patient is not very cooperative. So like here, patient can blink and he can move around, so it can, this is a very, very important marking. The rest of the axis orientation all depends on this 180 degrees marker. So the other way is to sit the patient on the slit lamp and then bring the slit to the horizontal position and then mark at 9 and 3 o'clock position. So I think this is more accurate and preferable, but you need to have a slit lamp just adjacent to the operation theater. There are quite a few markers available. It's very personal choice, whichever you feel more comfortable with. So you can get hold of any. So I'm just going to take you through a couple of cases of my own. So once we've got the horizontal marks, then we mark the incision site. This information is furnished by the toric calculator. So as I said, if the horizontal marks are accurate, the rest of the accuracy would be following. So first you mark the incision site. As we all know, that incision site is the axis of the incision flattens that meridian. So that is very important. And here I'm just going underneath the IOL and just taking away all the viscoelastic, because this is very important. This is one very important step, because if you leave even a little amount of viscoelastic fluid underneath the IOL, then it can cause rotation later on. So you make sure that there's nothing in between the IOL and the posterior capsule. So once that is achieved, then the IOL sticks to the capsule comfortably. The same thing again, the incision marker in the axis of the steep axis. I prefer Cystotome rexis. I personally think it's more controlled and you can be more comfortable avoiding surprises. So this is again making use of the horizontal marks and to mark the axis of placement. I make use of long chain cohesive viscoelastic fluid, and it is so easy to remove it. There's no chance of any leaving behind, because once you suck it, it just comes all of it out. And finally, this was a trifocal toric lens, and the problem was that the patient's pupil wasn't dilating. So this is again another message that you need to have a very good dilatation if you really want to have a good axis orientation. You should be double checking it before you close the case. So although if you just go for a simple, if you want to go for a simple IOL, this much dilatation usually suffices, but not in case of a premium toric IOL. Patients' expectations are very high. There's no chance of any deficiency in the results. So we have to put these hooks in this kind of a situation. This is purely because of placement of the lens and correct axis orientation of the IOL. So this usual stuff, phacoemulsification.
This is rather challenging because there's so many odds against. It went very well. This was only last month. Very happy patient, alhamdulillah. So look here, you would see there's a cyclorotation. This axis will tell you that, if you don't mark it by the patient sitting, then there's going to be, even a slightest rotation can ruin your results, 30% with 1 degree rotation. So I personally go for Alcon's toric IOLs because I have a long track of these lenses. They're very predictable and the range is very impressive. So most of the patients fall in the range which is available in the inventory. And the other thing which I'm happy about these lenses is that there's a very good axial stability because these haptics are not that rigid. Normally what happens with other lenses is that the haptics are so rigid that the optic tends to come forwards, and that again changes the refraction of the eye. So this is important. So if you just sum it up, selection of patient, you first have to see whether the patient is good for toric correction or not. Once you know that he is, then you have to discuss the option. We don't have to sell the toric lens or a premium lens, but we should discuss it very clearly with the patient. It's preferable that there should be a counselor available who should sit with the patient and spend some time with him and able to answer all the questions. And too much information is also very confusing to the patient. One should stick to just the salient features and the concrete effects of your surgery and the procedure. And then all the staff and all the people who are involved in this procedure and in this practice, they should all be on the same page. They should all be speaking the same language to the patient so that he is reassured and he knows that he is in a safe environment and in safe hands. And then once you have been through that first stage, then you go for toric calculation. If the patient agrees, yes, I'm going to have this thing, then you do toric calculation, and then your surgical techniques, as we just discussed, marking and then removal of the viscoelastic and other things, proper orientation, and finally post-op management is also very important. The first 1 or 2 days are important because that is the time when the lens can rotate if there's any mistake or if there's something overlooked during the surgical procedure. So make sure that you dilate the patient and see that the lens is holding its position, because once that period has passed, then this lens would not go anywhere. But if there's any change, then it's always wise to readjust the lens. But that is very, very extremely rare. If you are proper with your surgical technique, this will, in my experience, this will never happen. It's better good practice to see your results. Anyway, thank you very much. Thank you very much, Professor Nadeem Rasab. Next, I would like to invite Dr. Sadia Humayun, who will be presenting when not to do premium IOLs. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Professor Sadia Humayun and I'll be discussing when not to do premium IOLs. So, key to success in any patient whom you are planning a premium IOL procedure depends upon the patient whom you are selecting. Whether you have to see whether the patient ocular health is good enough that you can implant IOL. If yes, then which intraocular lens you have to select, which premium intraocular lens which would you like to select in that patient. Then whether the corneal astigmatism needs correction, needs to be corrected either with on-axis incision or LRIs or toric IOL.
and then which surgical technique would you like to offer to that patient, femto laser assisted cataract surgery or simple manual phacoemulsification. For that, you have to go through number of tests in preoperative assessment. I'll go one by one with all of these. So in history, normally I ask 3 leading questions from every patient. Number 1, do you wear contact lenses? Number 2, is there any history of ocular trauma? And number 3, is there any history of previous refractive surgery? And then you have to see whether the patient, what is the expectation of that patient from the premium IOLs, what is the personality of the patient, because the patients who are very positive, who have a very good expectations, these are the best patients with whom you can perform premium IOLs. And then there are certain job activities like those who have a very high intermediate work to do, or there are certain job requirements like the commercial pilots or those who drive frequently at night. These are the patients in whom you should not be implanting, especially the trifocals. And definitely you have to ask about the previous ocular and systemic history in all of these patients. Then regarding ocular examination, you have to go through all these tests: refraction, orthoptic assessment, contrast sensitivity. Contrast sensitivity is especially important because even a slightest reduction in contrast sensitivity, if the patient already has that, then premium IOLs, they further cause reduction in contrast sensitivity. And you have to rule out early maculopathies because they are known to cause reduction in contrast sensitivity. Intraocular pressure to be checked in all these patients. Correction factor definitely to be applied. And then coming to the slit lamp examination, any active ocular surface disease is a contraindication. If the patient has a meibomian gland disease or blepharitis, it has to be treated first and then you proceed with the other tests. You have to look at the pupil shape. Atrophic iris or colobomas, correctopias, all of these should be considered as a contraindication. Very large pupil size or very small pupil size, more than 6 millimeter or less than 2.5 millimeter, or if there is a shift in pupil more than 0.2 millimeter, it should be considered as a contraindication. Then pupil location, if there is a lot of pupil shift, as it's shown over here, as discussed, as I already discussed. Look at the lens, any signs of pseudoexfoliation, subluxation, or any active pathology in retina should be considered as a contraindication in such patients. Now coming to the tests, OCT is mandatory in all of these patients. Sometimes we can miss very subtle epiretinal membranes or very subtle VMT, which probably can be missed clinically, so OCT is a mandatory step in all of these patients. Specular microscopy, we know that normal hexagonality is more than 60. If it is less than 50, then it is the first sign of endothelial decompensation. Patient can develop corneal edema postoperatively. Similarly, polymegathism, which is represented by CV index. If it is more than 40, then these are the patients in whom you have to look for signs of Guttata or Fuchs. Pupil size I already discussed. Larger pupil size, they will result in dysphotopsias, and very small pupil size will result in a pinpoint pupil, and patient won't get better results with trifocal IOLs. So different machines like this topolizer or Cirrus, there are multiple machines which can do pupillometry for you. Then topography, tomography, it is another mandatory step. You have to rule out formfrust keratoconus or any signs of ectasia in patients. Look at the K1, K2 astigmatism along with excess. Total corneal wavefront power report. You have to look at the flat and steep, flat, steep keratometry readings along with excess at 4 millimeter zone. But for this
TCRP report. This has to be purchased. If you don't have this report in your pentacam, don't worry. You can look at holiday EKR report, but in this report, you have to take the K readings as well as the astigmatism in 4.5 millimeter zone. Angle kappa, another very important thing which has to be looked for in all of these patients. What is angle kappa? It is the distance between the visualary axis and pupillary axis, angle between the visualary axis and pupillary axis. And when you measure this angle, it is called chord mu. So chord mu has to be checked in all patients. This is holiday EKR report, and the place where arrow is pointing out is where you can find the chord mu. Now again, you have to purchase this software. If you don't have this software, don't worry. Simply look at the x and y coordinates, square of x plus square of y and under root. You can calculate with your calculator. This will give you exactly the same reading which is shown here, chord mu 0.48. For all practical purposes, this chord mu should be less than 0.3, should not be more than 0.3. So if you have a large angle kappa, it will result in more dysphotopsia. Smaller distance will result in minor dysphotopsias. So this is an important step which has to be checked. Normal reading, it has to be 0.3. Now at the end, you have to check higher order abrasions in all the patients. Don't have to go into the detail, just look at the root mean square value, total root mean square. So I will not go into detail so that I don't confuse you, just I'll show you. I'll skip all these. This is the pentacam, and the arrow at the extreme right is where you can find the total root mean square value. This is the cirrus, pointer यहाँ नहीं है. Upper right circle is giving you the total root mean square value in cirrus, and this is the Galilei wavefront report. Bottom right, you can find root mean square higher order abrasions. So for all the patient, this root mean square value has to be less than 0.5 if you want to implant trifocal IOLs. Normal value less than 0.5, 0.5 to 0.7 is suspected. More than 0.7 should be taken as a very high abnormal root mean square value. IOL power, after that you have to calculate IOL power, so optical devices should be used. Swept source, if available, IOL master, Tomy, whatever you have, you can use that. Like this is IOL master. Now, which formula would you like to use in your patients for premium IOLs? So it depends upon the axial length. This is a simple flow chart which is telling you that, but for all practical purposes, keep in mind that all the newer generation, 5th generation formulas, these are the best. And depending upon the axial length, you can use any of these formulas. Now coming to the type of the lens, after going through all the steps, now which IOL would you like to implant? Monofocal, enhanced monofocal, EDOF, trifocal, or toric with any of these, the above. Now your decision should lie on this. If your total root mean square value is less than 0.5, then you can implant any of these IOLs. If it is between 0.5 and 0.7, then you cannot implant trifocals. You can implant EDOF, enhanced monofocal, and monofocals. And if it is more than 0.7, then even EDOF cannot be implanted. You can only implant enhanced monofocals and monofocal IOLs. I'll go through a small case very quickly so that you can understand what, to summarize basically whatever I have said till now. So this is a patient, corneal topography of right eye, corneal topography left eye, higher order abrasions, wavefront report, right and left eye. This is the IOL master. So you can see the table, axial length 2318, 2302, AC depth, white to white, astigmatism, HOA, chord mu. I have written it here to summarize it. So when you look at the axial length, 2318, 2302, okay, before that, what are the steps of biometry? Ocular surface, as I mentioned earlier, you have to rule out the dry eyes, treat the ocular surface first and then move forward. Then validate the measurements. When you do biometry, you have to compare axial length. It should not be more than 0.3 millimeter difference. White to white should not be more than 0.2 millimeter difference.
AC depth of less than 2 or more than 4.2. Repeat. If any of these you find abnormality in any of these, then repeat your biometry. Now your biometry is fine. You see the axis length is 23, 23. Which formula would you like to use? You can use any of the 5th generation because of this is a standard virgin eye. Now, third is white to white is fine. Now, astigmatism 0.3 and 0.4. This is less than 0.5, which means that you can go for on-axis incision. You don't have to go for toric IOL in this patient. Now, coming to higher order cord mu, if you look at cord mu value, it has to be less than 0.3. So, this is 0.2 and 0.3. This is fine. Higher order abrasion 0.79 and 0.46. So, for 0.79, you can only implant monofocal or enhanced monofocal. Other eye has 0.46, so you can implant either EDOF, monofocal, enhanced monofocal, can implant trifocal, but it's when you are implanting enhanced monofocal in one eye, then it's better to implant EDOF in the other eye. So this was the final decision, enhanced monofocal in one eye and EDOF in the other eye. And this was the patient who came for trifocal IOLs. So at the end, I had to tell him and counsel him that he could not have trifocal IOLs in his eyes because of the same reason. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Sadia. The next presenter is Professor Majid Malik Sahab. He will be presenting trifocal versus EDOF IOLs, a comparative analysis. Thank you, Sadia, for a presentation on why, when not to do. So we should stop doing this. There are so many limitations that if we religiously follow the practice, the number of multifocal lenses will reduce to maybe 25% of the actual number being implanted. But fortunately, everybody doesn't have that gadgetry, so they don't know when not to do, and they keep on doing it. And secondly, the session on Sunday, they are not very good in the sense that these sessions are to educate the people, and minimum people are available because most of the people are leaving. I will request my administration to, place the session on, either on early Sunday, late Friday, or anytime on Saturday, because this time the people who are actually to learn, they are not around. Mostly senior people are there who already know these things. Pointer. Thank you. So there are various types of multifocal IOLs being implanted in practice. Trifocal IOLs and EDOF and accommodative. Accommodative I haven't used. Others we have used. This type of the vision people are expecting to have after trifocal or EDOF lenses for distance. And this is mesopic vision. This is actually mesopic vision. This type of vision they want to have at mesopic time in evening, which is difficult with these lenses as compared with the monofocal lenses. I will not go into details. Diffractive lenses, these things have been discussed much earlier. Trifocal lenses, क्या है? So these trifocal lenses, this is schematic diagram. There are three zones: near, intermediate, and distance. So they have to cater for all the distances. Especially, intermediate is around say 60 centimeter, near 33 to 40, and distance beyond that. So actually, these are trifocals. Compared to trifocals, they also give the zones, three zones: distance, near, and intermediate. There may be discussion that they are not very good for near as compared to trifocals, but still they cater for a lot of the issues. They are related to the trifocals. Sometimes some things are better with trifocals, others with this EDOF lenses. So trifocal, अभी बताया मैंने, three zones. Will not go into detail, ये डिस्कस हो चुकी हैं बातें. सो मुख्तलिफ कंपनियों के हैं. होया का अच्छा लेंस है बहुत,
पैनॉप्टिक तो है ही है, हिस्ट्री इसकी बहुत पुरानी, फ्राम रिस्टोर टू दिस पैनॉप्टिक एंड ऑनवर्ड। पैनॉप्टिक अभी तक टॉप पे चल रहा है, सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है। जाइस वाले का लेंस भी वेरी गुड लेंस अगेन, प्लेट हैप्टिक्स। रिनर का कम इस्तेमाल हो रहा है, अवेलेबिलिटी का इशू आ जाता है इसका। The people who are used to use this lens in practice, for them it is more convenient to implant as compared to the other lenses. But this one is with square edges, so risk of PCO is less as compared to the routine Reynolds lenses. EDOF. EDOF में क्या फ़र्क है इसमें as compared to trifocal lenses? नाम से extended depth of focus lenses. ये बाद में मेरे मजरी साहब आएंगे, अगर बैठे हैं इधर तो वो इंशाल्लाह इसको मज़ीद डिटेल से बताएंगे। बैठे थे अभी इधर, हाँ इधर ही। सो इसमें क्या होता है, इट कैटर्स फॉर प्राइमरली वेस्ट डिस्टेंसेस विदाउट हैविंग दिस डिफ्रैक्टिव लेंसेज। इसमें देयर इज सेंट्रल जोन दैट इज 1 माइक्रोमीटर एलिवेटर अबाउट 1 millimeter in size in the lens, that makes the difference, and that focuses the energy in such a way that this beam of the light passing through this zone goes straight away along the axis without any diffraction, and gives uniform image in all the distances. This was the premier lens of EDOF variety. So the next generation of the lenses was even better. They have surface zone 1 and 2. In the first one I show, that was only the zone 1 was there. Zone 2 इसमें आ जाता है दूसरे वाले में। इसमें क्या फ़र्क है? In addition to that, इसको पिक्चर देखिए, इसमें एक सेंट्रल जोन है, फिर सेकंड जोन है। सेंट्रल जोन इज 1 millimeter elevated, 1 micrometer, and second zone is 0.2. So it becomes 1.2 in toto. इसका काम क्या है? जो सेंट्रल जोन है वो तो आपको एक यूनिफॉर्म बीम देता है ना, जो आउटर जोन है, दिस जोन, इट टेक्स एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग जोन्स। ये वाली इसमें आ रही है, उस जोन से एनर्जी लेके सारी को, उसकी यूनिफॉर्म एनर्जी को, दैट एड्स टू द सेंट्रल जोन आफ्टर सम डिस्टेंस. So it actually increases your field of vision. Not only it is EDOF, but it extends the field of vision with the uniform energy, and you can better see in mesopic time as well with better field of vision. ये उसकी वैरायटी हैं। मैं ख्याल ऐलान कर लगाया भी था किसी वर्कशॉप में, मदरी साहब ने ऐलान कर लेंस, आज कल की बात है, फ्राइडे मॉर्निंग। रेनर का भी है बट लगाया नहीं हमने इसका। देयर इज अनदर टेक्नोलॉजी विद यूजिंग पॉजिटिव स्फेरिकल एब्रेजन, इसको इस्तेमाल करते हैं। अवेलेबिलिटी का इशू भी है और अभी भी हमने इस्तेमाल नहीं किया अभी तक। मुख्तलिफ कंपनियों के लेंस टेक्निक्स के साइज के मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। हाउ डू इट शेप द वेव फ्रंट, मुख्तलिफ कंपेयर किया जाए लेंसेज को, तो एग्रेसिव IQ जब यूज़ करते हैं मोनोफोकल लेंस, इट इज़ ब्यूटीफुल लेंस, इट गिव्स very good distance for distance vision, but there is no near or intermediate vision virtually. Then techniques के लेंस बड़े अच्छे हैं। यहाँ availability का issue again, it gives better intermediate distance as well. Zeiss good again, ये available भी है और इसका it gives better distance as well as intermediate. Vivity is very good. Vivity के ऊपर अभी एक इसका नई variety आ रही है, clear and vivity, after some time, maybe in a month or two. So that will further increase the quality. It gives distance, intermediate, and fairly good near vision as well. सजन के लिए क्या है, आई विल नॉट गो इनटू डिटेल बिकॉज शायद ने सारी डिटेल बता दी है कि क्या कुछ देखना है, तो वी हैव टू लुक फॉर दीज थिंग्स, बट काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. Patient is never declared that you are not going to have glasses. You may need some glasses afterwards. पहले बता दें, वरना पेशेंट क्योंकि बहुत खर्चा किया होता है उसने और बहुत होप्स लेके आया होता है, तो वो आपको फिर परेशान करेगा कि डॉक्टर साहब मुझे अभी आने लगानी पड़ गई है. तो बताना है कि मे बी फॉर सम टाइप ऑफ विजन यू मे नीड ग्लासेस, इन सम केसेस फॉर डिस्टेंस, इन सम केसेस फॉर नियर.
میرے ذاتی ایکسپیرینس میں دیکھے the patients who are best suited for these multifocals are hypermetropics, want to be less dependent on glasses. کہیں کہ no dependence, no. اگر کہیں میں نے اینک لگانی ہی نہیں ہے تو پھر اس کو ایڈوائز کریں کہ دین دے شوڈ گو ٹو سم ون ایلس. میں یہ گارنٹی نہیں دے سکتا, ورنہ بعد میں آپ کو پرابلم شروع ہو جائیں گی. پیشنٹ شوڈ بی فرینڈلی, پرسنالٹی وائز, لائٹ پرسنالٹی, جو اس کو اوکے جی مجھے جنرلی لینس نہیں لگانا پڑتا, آئی ڈونٹ نیڈ گلاسز موسٹ آف دا ٹائم. شاپ پہ جاتی ہوں میں تو میں آئی کین ریڈ دا titles of the things and I may not be reading very fine things but mainly وہ پڑھ لیتے ہیں اس میں سے. اینڈ ڈسٹینس آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز میں وہ ڈرائیو کریں دن کے ٹائم پہ, دے ہیو نو پرابلم. اس طرح کا بندہ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن جو بندہ بہت زیادہ کوشچن کرے آپ سے کہ یہ ہوگا یوں نہیں ہوگا یوں نہیں ہوگا, انہیں کہیں آپ کے لیے بیسٹ مونوفوکل لینس ہے, آپ نزدیک آنے لگانے. موسٹلی اف دا پیپل آر ایلڈرلی مینس اینی باڈی بیانڈ 40-45 تو پریس بیب تو لگاتے ہی ہوتے ہیں نا ان کو کہیں جی آپ نزدیک آنے لگا لیں, اٹ ول بی بیٹر الٹرنیٹیو. شاید مجھے دے ول بی میڈو. اب بتائیں کہ ایک پیشنٹ کو بہت اچھی کوالٹی کا ٹورک لینس لگاتے ہیں, اس کا ٹھیک ایکسس بھی پرابلم ہے, ٹورک لینس لگا دیتے ہیں اس کو, سر آپ بھی مونوفوکل اور ورسس ایک ملٹی فوکل ٹورک لگا دیتی ہیں. تو کوالٹی میں تو اف اٹ از مائی سیلف میں تو کہوں گا کہ مونوفوکل ٹورک از بیٹر if the person is used to use reading glasses for, میری عمر کا بندہ ہے تو اس کے لیے تو آئی تھنک اٹ ول بی سوٹیبل. بٹ اگر ایک ینگ پیشنٹ ہے 30 سال کا 25 سال کا ینگ پرسن, اسپیشلی لیڈی, وہ آ کے کہتے ہیں مجھے چاہیے, تو دین اس کے لیے تو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں. بٹ اف اٹ پرسن آف مائی ایج آئی شوڈ سجیسٹ مونوفوکل پلین اور مونوفوکل ٹورک لینس. کیوں سر ایسے ہی کرنا چاہیے, ورنہ آپ جب باتیں ہوئی کر دیں گے تو وہ ایوریجن بھی ایج کے ساتھ بڑھ جاتی ہیں, بہت ساری کورنیل ایبریجن بھی آ جاتی ہیں اس میں, تو تھنگز آر ناٹ دیٹ گڈ ود دیز ملٹی فوکس. ہاں ایڈاف میں مدری صاحب زیادہ ایکسپیرینس ہے, اس میں ایبریجنس کم ہو جاتی ہیں, ڈسفوٹاپ سے جنہیں کہتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. بٹ اس میں ایک اور پرابلم ہوتا ہے کہ ایڈاف میں نے جتنے بھی ڈالے ہیں اس میں سب پیشنٹ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب نزدیکی لیے +1 یا +1.5 لگانا پڑتا ہے ان کو ایڈاف لینسز میں. تو میں تو بڑا پریشان ہو گیا شروع میں. پھر آپ سب کو بتاتا ہوں کہ نزدیک میں آپ کو کوئی نہ کوئی اینک کا نمبر لگانا پڑے گا ایڈاف میں. ایڈاف میں نزدیک میں دے آر نیور سیٹسفائڈ. باقی جنرل چیزیں سارے ڈسکس کر چکے ہیں بہت ڈیٹیل سے, ول ناٹ گو انٹو ڈیٹیل. آئیڈیل پیشنٹ یہ ہوتا ہے ینگ لیڈی, شی وانٹس ٹو اوائڈ گلاسز اینڈ شی از ادروائز ویری ویل کنسرنڈ ود ہر کاسمیسس. تو دس پیشنٹ اینڈ ایٹ دا ٹاپ آف اٹ شی شوڈ بی ہیپر. تو پھر تم بہت ہی اس کو مزہ آ جاتا ہے کہ آپریشن کے بعد اینک بھی اتر گئی, سب ٹھیک ہو گیا. ایسا پیشنٹ آئیڈیل ہے. تو میرے ایکسپیرینس میں جو کیے تھے, میں نے جو اسٹڈی جتنے میرے پیشنٹ ہوئے ہیں ان میں یہ 44 پیشنٹ کی 74 آئیز تھیں, 30 بائی لیٹر اور 14 یونیلیٹر لگے تھے, باقی ابھی رہ گئے ان کی دوسری آنکھ کا, یا پہلے ہو چکا تھا مونوفوکل تو انہوں نے پھر بھی ملٹی فوکل لگوا لیا. ایڈ آف 54 آئیز آف 29 پیشنٹس, 25 بائی لیٹرل اینڈ 4 یونیلیٹرل. وہی چیز ہے. پوسٹ آف ریفریکٹیو ایرر, ای میٹروپیا, یہ میں ٹرائی فوکل میں 68%, ای میٹروپ, ایڈ آف میں 85% فار ڈسٹینس. مایوپیا تھا اس میں 10% مایوپیا ان ایڈ آف اینڈ 5% ان مایوپ. اوور آل یعنی ریفریکٹیو کریکشن جو تھی وہ بہتر تھی جنرلی ود دس ایڈ آف لینسز فار آل ڈسٹینس فار ڈسٹینسز. hypermetropia was almost same. 3 مہینے کے بعد 92% patient with trifocals were having good vision, whereas 85% in EDOF for distance intermediate vision. General satisfaction کے لیول یہ تھا کہ after 3 months trifocals were feeling better as compared to EDOF on the average. Visual acuity,
ڈسٹینس کے لیے ان کی زیادہ اچھی تھی ایڈاف کی, اور نیئر کے لیے ایز کمپیئر ٹو دس ٹرائی فوکلس, ویئر ایز دا پرابلم ود نیئر واز آلویز بیٹر ود دس ٹرائی فوکل and as compared to EDOF. Generally, for near, the people with trifocals were much better than EDOF lenses. Overall, جو میرا ایکسپیرینس ہے, جو ٹرائیفوکل والے پیشنٹ ہیں یا ایون پہلے والے بائی فوکل کے بھی ہوتے تھے, اگر اس کے پوچھا جائے کہ آپ کو اوور آل کیسی سیٹسفیکشن ہے, تو اوور آل ان کی زیادہ سیٹسفیکشن ایز کمپیئر ٹو دیز EDOF. بٹ جو میزوپک بھی ہے نا, وہ EDOF کا اچھا تھا, کم لائٹ میں جو شام ہو جاتی ہے. اور ڈسفوٹاپسیا جو رات کو ڈرائیو کرتے ہوئے لگتے ہیں نا آپ کو, گلیئر, آپ کو اسٹار برسٹ, سب کچھ وہ چیزیں بھی اس میں بہت کم تھیں EDOF میں ایز کمپیئر ٹو ٹرائی فوکلس. سیٹسفیکشن لیول جو تھا 70% EDOF, 65% ٹرائی فوکل آفٹر 3 to 4 months میں بتا رہا ہوں. فائنل انٹرمیڈیٹ ویژن ٹرائی فوکل میں انٹرمیڈیٹ ویژن جو تھا وہ آلموسٹ ایکول تھا دونوں میں. اوور آل ڈسسیٹسفیکشن, ویژول بلرنگ فار ٹرائی فوکل واز 30% اینڈ سیم فار دس EDOF. ڈسفوٹاپسیا میں فرق تھا 12% and 6%. Less dysphotopsias in EDOF patients. Contrast sensitivity. No patient with trifocal was without contrast sensitivity issues. شام کو پرابلم تھا ان کو, شام کو ان کو نظر اچھا نہیں آتا تھا. شام کے فنکشن میں ایک بندے نے مجھے بھی کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں اچھے خاصے فنکشن میں گیا, آپ نے اتنا خرچہ کر کے سرجری کی تھی آپ نے, شام کو میں گیا تو بہت سے لوگوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر آپ بڑے امیر ہو کہ آپ پہچانتے نہیں ہمیں, اور بیچاروں کو نظر نہیں آ رہا تھا صحیح, کہ ڈاکٹر صاحب ایسا لینس لگا دیا کہ میں شام کو دیکھ نہیں سکتا, لوگ ناراض ہو جاتے ہیں آپ پہچانتے نہیں ہمیں. تو یہ از ود ٹرائی فوکل بٹ ناٹ ود EDOF. EDOF والوں کو یہ پرابلم نہیں ہوتا ڈسفوٹاپسیا اور کنٹراسٹ سینسٹیوٹی, دیٹ از مچ بیٹر ایز کمپیئر ٹو ٹرائی فوکلز اور بائی فوکلس. ہاں لینس والے امبیران آتا امبیرانی ہو گئی ہیں نال نال. یہ مختلف EDOF لینسز ہیں جن میں یو سی دا کنٹراسٹ از مچ بیٹر ایٹ نائٹ, کوئی نارمل کے قریب لگ رہا ہے ان کا. دیز آر ٹرائی فوکلس کے اسٹار برسٹ بھی آتے ہیں بیچ میں, یہ پرابلمز آتے ہیں, EDOF کے کم ہیں. یہ ہیلوز 12%, 6% لائک دیٹ, اور باقی باتیں ہو چکی ہیں. کنٹراسٹ یہ وہی چیزیں. تو کنکلوژن کیا ہے کہ کمپیئر ود EDOF lenses, trifocal lenses have improved post-operative refraction. Both are good for distance and intermediate. Trifocals are better for near vision. Generally, patients are without glasses for near and trifocals, and they need some sort of assistance for near vision in EDOF lenses. However, all the dysphotopsias, یہ پرابلم جو ہوتے ہیں نا, جو گلیئر, آپ کے ہیلوز, کنٹراسٹ سینسٹیوٹی, دس از مچ لوور ایز ان دیز EDOF ایز کمپیئر ٹو ٹرائیفوکس. کیوں بدر صاحب, تھینک یو ویری مچ. آپ نیکسٹ آئی تھنک یو آر دا پرسن. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. Thank you very much, Brigadier Majid Malik sir. Next, I would like to, yes, please, add one question. Mic پیچھے آپ کے. کنٹراسٹ سینسٹیوٹی ایشوز اور جو ہمارے ہائر آرڈر ویبریشن کے جو ایشوز آتے ہیں, جو پیشنٹ کو بہت زیادہ کنٹراسٹ سینسٹیوٹی کے پرابلم آنا شروع ہو جاتے ہیں, اٹ کین بی اوائڈیڈ. اب ڈپینڈز اپان دا مشین وچ یو آر یوزنگ فار ٹوپوگرافیز اینڈ فار یور اسیسمنٹ. جو سیریس ہے اس کے اندر ایک آپ کا پورا پیج ویو فرنٹ رپورٹ آتی ہے جس میں آپ کے
पॉइंट स्प्रेड फंक्शन भी आता है और मॉडरेशन ट्रांसफर फंक्शन भी आता है, MTF रिपोर्ट भी आती है और उसमें पॉइंट स्प्रेड PST भी आता है, और उसमें आपके पास एक बॉक्स चार्ट आता है जिसमें आपके पास कंट्रास्ट सेंसिटिविटी का कि अगर इस बॉक्स के अंदर आपका क्रॉस कर रहे है, छोटा क्रॉस कर रहे हैं, तो यू शुड नॉट बी गोइंग फॉर ट्राइफोकल IOLs बिकॉज ऑफ फर्दर रिडक्शन इन कंट्रास्ट सेंसिटिविटी इशूज. और अगर आपका वो बॉक्स ऊपर से क्रॉस कर रहा है, उसका जो ग्राफ है, देन यू कैन इम्प्लांट कंट्रास्ट सेंसिटिविटी ट्राइफोकल IOLs. दैट इज़ द रीज़न जो मैं अभी बात कर रही थी कि आपने कंट्रास्ट सेंसिटिविटी ज़रूर चेक करनी है और आपने MTF चेक करना है, आपने पॉइंट स्प्रेड फंक्शन चेक करना है. उसका रीज़न ये है हाई ऑर्डर एब्रेशन चेक करने, क्योंकि पोस्ट ऑपरेटिवली फिर पेशेंट्स को इश्यूज बहुत सारे आते हैं जो कि फिर वो कई दफ़ा एक्सप्लांट भी करना पड़ जाता है. दैट इज़ द रीज़न कि मैं बहुत एम्फेसाइज करती हूँ कि यू हैव टू चेक ऑल दीज. थैंक यू. Thank you, Dr. Sadia. I would like to ask Professor Zaul Mazri Sahab to present his presentation. Sir. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. तो ये कॉन्फ्रेंस ऐसे ना फीकी फीकी जा रही है, सारे कहते हैं आपने शेर कोई नहीं सुनाया. तो ये जो संडे उदास सा है, थोड़ी उदास सी शायरी सुनाते हैं पहले आप. राह उल्फत पर चला है मजहरी, पुरफितन ये रास्ता है मजहरी. दिस वे इज़ फुल ऑफ ट्रायल्स. कैस या फिर हादसा मजनू नहीं, इश्क में गो मुब्तला है मजहरी. चाहते हैं जिनको उनकी राय में, इश्क उल्फत एक ख़ता है मजहरी. जैसे जेवर को परखता है सुनार, शेर लिखकर तोलता है मजहरी. मजहरी से वो मिलें और ये कहें, क्या तुम्हारा मुद्दा है मजहरी. थैंक यू. बस डोज हम कम ही रखेंगे. तो ये असल में ना 2 प्रेजेंटेशंस हैं, तो दोनों को मैं कोशिश करता हूँ कि 5-5 मिनट में डिलीवर कर दूँ ताकि हमज़ा का इंतज़ार भी ख़त्म हो. तो पहले हम बात कर रहे हैं एरन ऑप्टिविस क्वाइंट फोकल IOL की, जो कि नई एडिशन है, 4th जनरेशन क्वाइंट फोकल मल्टीफोकल IOL. एरन साइंटिफिक USA का ये बना हुआ है. इट्स अ 4 हैप्टिक डिज़ाइन, हाइड्रोफिलिक, 11 मिलीमीटर ओवरऑल and 6 millimeter optical diameter with 1.6 diopter for intermediate and 3.2 diopters for far vision. और ये जो फोसाए हैं ये थोड़ी सी मिलती जुलती टेक्नोलॉजी है पैन ऑप्टिक्स से, लेकिन उनका ये पेटेंट है और ये एडोफ की तरह रेंज ऑफ विजन फ्राहम करता है. जैसे आप इधर देख रहे हैं कि ये जो टॉप की आपकी डायग्राम है उसमें बायफोकल उनका जो फर्स्ट जनरेशन है वो नज़र आ रहा है क्वाइंट फोकल. उसमें 2 शार्प फोकस हैं और ये लाइट डिस्ट्रीब्यूशन है राइट साइड पे, कि उसमें फार पे है ज़्यादा लाइट और नियर पे थोड़ी कम है. इसी तरह जब वो सेकंड जनरेशन ट्राईफोकल आया है तो उसमें 3 फोसाएँ हैं लेकिन दरमियान में विजन नहीं है. देयर आर गैप्स इन बिटवीन द 3 फोसाए और डिस्ट्रीब्यूशन में फार विजन में ज़्यादा है और इंटरमीडिएट में कम है और नियर में नंबर 2 पे है. तो थर्ड जनरेशन में वो जो लाइट डिस्ट्रीब्यूशन है थोड़ी सी बेहतर हुई है. और अब हम जिस लेंस की बात कर रहे हैं वो 4th जनरेशन क्वाइंट फोकल IOL है. उसमें आप देखें कि 3 तो क्लियर फोसाए हैं, फार विजन में, इंटरमीडिएट और नियर, और 2 एडिशनल थोड़े से डिम्ड फोसाए मौजूद हैं इन बिटवीन देम. तो ये आप 5 फोकल पॉइंट्स हैं इसके, जिसकी वजह से अगर आप इसकी लाइट डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो वो फार में और फिर उसके इंटरमीडिएट नियर के दरमियान और फिर इंटरमीडिएट और फार के दरमियान वहाँ भी फोकल पॉइंट्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से इट्स फोकसेस ऑलमोस्ट ऑन ऑल डिस्टेंसेस. दिस इज व्हाट द ऑप्टिक्स of this interesting lens design is concerned. ये उसकी शेप है, ये स्फेरिक डिस्टेंस के लिए है और डिफ्रैक्टिव एपोडाइज्ड बाइफोकल जो 3.8 डायप्टर का है वो फार एंड नियर का है और रिफ्रैक्टिव मल्टीफोकल विद इन 1.5 जो है इंटरमीडिएट के लिए है. और इसके जो हैप्टिक डिज़ाइन है थोड़ा सा एटिपिकल है, को कान जो है ना वो खुले हुए हैं, खड़े हैं रैबिट की तरह, तो इसलिए उनको आप थोड़ा सा
احتیاط سے ٹیپ کرنا پڑتا ہے انٹو دا کیپسولر بیگ, بٹ اٹ بیہیوز ویری ویل ان سائڈ دا بیگ. اسٹیبلٹی بہت اچھی ہے, اس کے اوپر اگر کبھی ہمیں ٹورک بھی کرنا پڑے گا تو یہ ایبسولوٹلی اسٹیبل ڈیزائن ہے, اٹ ول ناٹ روٹیٹ. اور یہ اسی کا جو ہم نے ابھی ڈسکس کیا ہے, کوئنٹ فوکل کے جو لائٹ ڈسٹریبیوشن اور ملٹیپل فوسائے ہیں اور رینج آف ویژن ہے, اسی کو یہ ڈائیگرام ایکسپلین کر رہی ہے. ہم نے اسٹڈی رن کی ہے اس کی 50 پیشنٹس کی, جس کو میں کوئکلی گو تھرو کرتا ہوں. ان کو ہم نے ویژول آؤٹ کم, ریفریکٹیو سرپرائز, ان ساری چیزوں کے لحاظ سے ایویلویٹ کیا ہے, اینڈ وی ہیو فاؤنڈ اٹ کوائٹ این افیکٹو لینس. یہ اس کا انٹر آپریٹو بیہیویئر ہے کہ آپ یہ دونوں چیزیں الگ الگ آتی ہیں. جو کارٹریج ہے اور لینس ہے وہ سیپریٹلی پیکڈ ہے, اور اس کو آپ بٹر فلائی کارٹریج میں احتیاط سے لوڈ کرتے ہیں. تو یہاں بھی تھوڑی احتیاط سے کام لینا ہے کہ اس کے ہیپٹکس تھوڑے سے زیادہ کھلے ہیں, اور آپٹک کو انگیج کرنے کے بعد میک شیور کہ اس کے جو 4 ایئرز ہیں وہ بھی سلکس کے اندر آرام سے بیٹھے ہوئے ہوں. اور تو اس کے بعد آپ اس کو لاک کریں اور اسمبلی جیسے ہم روٹین میں کرتے ہیں, بٹرفلائی کارٹریج اور ڈسپوزیبل انجیکٹر یوز, وہی ٹیکنیک ہے. چیمبر کو ہم ڈیپلی فارم کریں گے, اور جو عام آتے ہیں بٹرفلائی کارٹریجز وہ عام طور پر 2.75 ملی میٹر سے اتنی آسانی سے جاتے نہیں ہیں. سو میں اس کو بڑا کرنے کی بجائے آئی آپٹ فار وونڈ اسسٹڈ ڈیلیوری. تو وونڈ اسسٹڈ ڈیلیوری میں آپ کی ڈسٹارشن بھی کم ہوتی ہے, لیڈنگ ہیپٹک دونوں بیک کے اندر چلے جاتے ہیں, اور جو ٹریلنگ ہے ان کو آپ ٹیپ کر کے فورنکس میں رکھ دیتے ہیں. اور دا ویژول آؤٹ کم جو 6 منتھس پہ تھا وہ تقریباً, اور ہماری جو بایو میٹرک سرپرائز تھی انٹرسٹنگلی اللہ کا شکر ہے وہ نہیں ہوئی, وہ -0.50 کے آس پاس ہی رہا ہے. اور 82% بھی جو پیشنٹ تھے they were glasses free independent of glasses. اور پھر ہم نے ان کا ایک سروے کے ذریعے سیٹسفیکشن سکور بھی گریڈ کیا تھا, تو وہ they were highly satisfied جو تھے وہ 82% تھے, اور moderately satisfied 18%, اور جو لوڈ سیٹسفیکشن تھی کہ جیسے اس کو جی بدل دیں یا اس سے مجھے ٹالریٹ نہیں ہو رہا, وہ 0 تھی. ڈسفوٹاپسیا ہوتا ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا جو ملٹیپل رنگز والے فل آپٹک ڈیزائن والے ٹرائی فوکلز ہیں, اتنا نہیں ہے. لیکن میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں, ویئر دیر از اے رنگ دیر از ڈسفوٹاپسیا. کوشش تو بڑی میڈیکن ٹور والے بھی کر رہے ہیں کہ انہوں نے رنگز کم کر دی ہیں. اس کے رنگز بھی 3.6 ملی میٹر پہ ہیں سینٹر میں, اور باقی سارا ڈفریکٹیو اور ریفریکٹیو کا کمبینیشن کر کے انہوں نے زونز دی ہیں. تو اٹس کوائٹ این انٹرسٹنگ ڈیزائن کہ جس میں ڈسفوٹاپسیا بھی کم ہے اور رینج آف وی این ایڈوف کی طرح کافی ہے, ملٹیپل فوکل پوائنٹس ہیں. کمپلیکیشنز میں ایک انٹرسٹنگ کمپلیکیشن تھی, باقی تو کوئی خاص لینس ریلیٹڈ پرابلم نہیں تھا. وی ہیڈ ون پیشنٹ ود کیپسولر بیگ ڈسٹینشن سنڈروم. ہم نے اس کی بڑی کیئرفلی بایومیٹری کی, سارا کچھ کیا, تو اگلے دن وہ -2 تھا. اور ظاہر ہے کہ پیشنٹ ذرا پروٹوکول ہی ہوتے ہیں جو 1 لاکھ کے قریب خرچ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں نے پہلے تو تھوڑے سے پریشان آپ ہوتے ہیں کہ بایومیٹرک ایرر تو نہیں ہے, وہ جیسے ڈاکٹر سعدیہ ہیں کچھ نہ کچھ ہلکی پھلکی انویسٹیگیشنز تو ہمیں بھی اویلیبل ہیں, اس طرح کے پینٹا کیم کا تو سافٹ ویئر بھی پتہ نہیں 2-3 ملین کا ہے, جس کو بڑے آرام سے وہ کہہ رہی تھیں ہائر آرڈر آپریشنز بتا دیا اور کنٹرا انڈیکیشن ہے. تو یہ تو ظاہر ہے کہ ہمارے حکمران ہی افورڈ کر سکتے ہیں, تو ہم تو ایسے سمجھیں کہ اپنا گزارا کرتے ہیں. بہرحال میں نے اس کی آپٹیکل بایومیٹری کی, دونوں آنکھوں کی دوبارہ پوسٹ آپ, اور او سی ٹی کیا, او سی ٹی واز فائن. تو آپٹیکل بایومیٹری وہی تھی جو پری آپ تھی. سو یہ دونوں باتیں رول آؤٹ ہو گئیں کہ بایومیٹرک ایرر یہ نہیں ہے. پھر ہم نے اس کا انٹیریئر سیگمنٹ او سی ٹی کیا, تو وی آر ایبل ٹو فائنڈ آؤٹ کہ اس کو وسکو الاسٹک ٹریپ ہوا تھا. تو اسی میں ایک یہ پوائنٹ بھی ہے کہ اس کا لینس ڈیزائن بڑا سٹیبل ہے, لیکن وہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے ٹو گو بیہائنڈ دا لینس. تو مجھے یاد آ گیا پھر جب میں نے وہ فائنڈنگ دیکھی, تو آئی ریممبرڈ کہ میں جب اس کی سرجری کر رہا تھا تو آئی ٹرائی ٹو گو بیہائنڈ دا لینس,
تو وہ ڈسٹارشن زیادہ ہو رہی تھی, تو میں نے کہا اچھا وی کین لیو اٹ, کئی چیزوں میں ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو وہ وہاں پہ باقاعدہ اس کا ایک فلیئر اور ایک پورا بیگ ڈسٹینڈرڈ نظر آ رہا تھا. وی ہیو دا امیجز, کوشش کریں گے ہم اس کو ایز اے کیس رپورٹ پی جی او کو پبلش کر دیں. تو بہرحال اس کا ہم نے اس کو پہلے تو ری ایشور کیا اور کوئی 1 مہینہ 1.5 مہینہ نکالا, وہ -1.5 تک آیا, اس سے نیچے نہیں آ رہا تھا. سو آئی اپلائیڈ یگ اینڈ نیکسٹ ویک دا پیشنٹ واز 0 and 6 اگین. سو یہ ایک انٹرسٹنگ اپلیکیشن تھی, میں نے کہا یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے کہ وی آر ایبل ٹو پک اٹ اپ اینڈ ڈائگنوز اٹ ان ٹائم. تو اب ہم دوسری پریزنٹیشن پہ چلے جاتے ہیں. اس کو میں کوئکلی, وہ تو زیادہ مجید ملک صاحب نے بتا دی ہے, چند ایک پوائنٹس اس کے جو ہیں وہ میں ایلیبریٹ کرتا ہوں, دین آئی فنش. اتنے خوبصورت ہو اور اتنے خوبصیرت بھی, اور تم سے کیا ہو پھر, نہ ہو گر محبت بھی. یہ سر ندیم ریاض صاحب کے لیے. اتنے خوبصورت ہو اور اتنے خوبصیرت بھی, اور تم سے کیا ہو پھر نہ ہو گر محبت بھی. کاجل اور غازے کا جادو وہ جگاتے ہیں, دید کی ہمیں دو نہ تھوڑی سی اجازت بھی. حسرتوں کی کلیاں ہیں گنچے ہیں آرزوؤں کے, دشتے دل کی کر دیکھو ایک دن سیاحت بھی. جذبہ جو ہے غالب وہ جذبہ محبت ہے, رکھتے ہیں بہت اگرچہ جذبہ عقیدت بھی. دیکھ کر انہیں برہم اور زیادہ پیار آئے, عشق ہی کی ہے نا یہ مظہری علامت بھی. یہ جو ڈیپتھ آف فوکس کا کانسیپٹ ہے ایڈوف میں, یہ بڑا انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے, اور بڑا جو یونیک لینز ہے لیوسیڈس جس کو میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں. وہ ایک اٹالین انجینئر آیا ہوا تھا ہمارے پاس پچھلی کانفرنس میں کرافٹس کے دوران. تو ہی واز فرام سیفی, تو ہی واز ڈسکسنگ ایوولکس جو سیفی کا ڈیزائن ہے ہائیڈروفوبک ایڈوف. تو میں نے اس سے کہا کہ یہ جتنی بھی کمپنیز اراؤنڈ دا ورلڈ ہیں وہ ایڈوف دے رہی ہیں انٹرمیڈیٹ ٹو فار کے درمیان, رینر, ایلکون, سیفی, ایلون, بائی میڈیکن ٹور, سب فار ٹو انٹرمیڈیٹ کے دوران ایڈوف دے رہی ہیں. میں نے اسے کہا کہ یہ جو لیوسیڈس ہے صرف یہ نیئر ٹو انٹرمیڈیٹ کے دوران ایڈوف ایکسٹینڈیڈ ڈیپتھ آف فوکس دیتا ہے, جس کی وجہ سے پیشنٹس زیادہ سیٹسفائیڈ فیل کرتے ہیں. میں نے کہا جو ڈیزائرڈ فوکس ہے, جو میں اپنے لیے سمجھتا ہوں کہ زیادہ وائٹل ہے, وہ نیئر اور فار ہے. انٹرمیڈیٹ مل جائے تو اٹ ول سرو, لیکن اگر نیئر نہیں ہے تو انٹرمیڈیٹ کو کیا کریں گے ہم, زیادہ ٹاسک آپ کے نیئر پہ اور فار پہ ہیں. تو اگر نیئر اور فار کے درمیان ایڈوف دیا جائے تو دونوں فوکس یہ آ گئے, اور ڈسٹینس فوکس تو ہے ہی سارے ایڈوف میں. وہ کہتا ہے ڈاکٹر مظہری, اٹس ٹرو, nobody in the Europe yet knows what trick these Swiss people have done to get EDOF for near. So then I understood that there is something patent offered by Lucidus IOL which is yet not copied by other companies. They are able to provide that pseudo non-diffracting beam which Professor Majid Malik Sahab showed you, which goes from the center and it's a continuous focus. جیسے وہ چھوٹی سی پیپل ہو تو وہ ریفریکٹیو میڈیا سے متاثر نہیں ہوتی بیم, جتنی پرنسپل ایکسس کے قریب ہو. تو پرنسپل ایکسس کے قریب انہوں نے ایک سوڈو نان ڈائفریکٹنگ بیم پیٹنٹڈ بائی دیم جنریٹ کی ہے, جو کہ ریفریکٹیو میڈیا سے متاثر ہوئے بغیر تھرو آؤٹ فوکس فراہم کرتی ہے نیئر کے لیے. سو دس از اے بیوٹی اباؤٹ دس لیوسیڈس لینس which no other company offers, that it provides range of cleo vision with EDOF technology between near and intermediate distance. تو دور والا تو وہ سب کے لیے کامن ہی ہے, اور باقی اس کا ڈوئل ہیپٹک ڈیزائن ہے جو کہ اس کے اندر یہ سوڈو نان ڈائفریکٹنگ بیم ہے, ابھی آپ نے دیکھ لی تھی. لینس کا بھی مجید ملک صاحب نے بہت اچھا ایکسپلین کر دیا تھا. یہ بھی اسی طرح آتا ہے, علیحدہ علیحدہ پیکڈ ہائیڈروفیلک لینس ہے. پہلے ان کا جو تھا وہ 12 ملی میٹر تھا اوور آل ڈایا, تو وہ تھوڑا سا ٹف تھا ہینڈل کرنے میں. تو ہمارے اور باقی سرجنز کے فیڈ بیک کے بعد دا کمپنی ہیز کم اپ ود 11 ملی میٹر اوور آل ڈایا میٹر لینس with dual haptic design which is quite easy to manipulate
and having dual and relatively open haptics as compared to other lenses. It also provides beautiful capsular stability. और इंजेक्टर के ऊपर मुनहसर है, कभी उसकी नोजल अंदर चली जाती है, कभी नहीं जाती, तो मैंने दोनों ऑप्शंस ओपन रखी होती हैं कि उसको वूंड असिस्टेड भी कर देता हूँ और नोजल अंदर चली जाए तो फिर उसको दोनों हैप्टिक्स आप डायरेक्ट बैग में भी इंजेक्ट कर सकते हैं. तो इसकी भी हमने स्टडी रन की है. इसकी 2 स्टडीज हमारी पब्लिश हो चुकी हैं. एक स्टडी हमारी पाकिस्तान जर्नल ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी में पब्लिश हुई थी जिसमें हमने लूसिडस IOL को इवेलुएट किया था, और दूसरी स्टडी सऊदी जर्नल ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी में रिसेंटली पब्लिश हुई है जिसका नाम है मिक्सिंग एंड मैचिंग लूसिडस ऑफ IOL. उसमें हमने 3 ग्रुप बनाए हैं. एक में लूसिडस बायलैटरल लूसिडस है, दूसरे ग्रुप में लूसिडस और मोनोफोकल IOL है, और तीसरे ग्रुप में लूसिडस इज कंबाइंड विद phakic status of the patient with varying degree of lens opacities or a clear lens. तो तीनों में मिलते जुलते रिजल्ट्स हैं. बायलैटरल ऑफ कोर्स आइडियल है, वी ऑल अंडरस्टैंड दैट, लेकिन दिस लेंस ब्लेंड्स एंड कंबाइंस ब्यूटीफुली. फेकिक पेशेंट को एक थोड़ा सा एज होता है, कुछ ना कुछ उसकी अपनी अकोमोडेशन है, कुछ इसने डोफ दे दिया, तो तकरीबन 80 to 85% जो हैं दे आर एबल टू परफॉर्म फ्री विदाउट ग्लासेस, दे कैन परफॉर्म देयर नियर वर्क. और मैं चूंकि कुछ वापडा की पॉपुलेशन भी डील करता हूँ तो रिलेटिवली एजुकेटेड क्लास है, तो उनका फीडबैक भी लेना आसान है. वो ऑफिस वर्कर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, कंप्यूटर वर्कर्स हैं, सो इट हैज़ गॉट अ वेरी गुड पॉजिटिव फीडबैक. इस मिक्स एंड मैच में हमने QOL भी लिया था. वो स्टडी का जो URL है वो भी शेयर हो जाएगा, और अगर आप उसकी डिटेल में जाना चाहें तो ये सऊदी जर्नल ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी और मेरी प्रोफाइल के साथ भी आपको गूगल में मिल जाएंगे दोनों पेपर्स. So with this I end my presentation that both the quintufocal and lucidus IOLs are quite interesting additions with promising results, but no lens is complication free. There can be complications, there can be dysphotopsia, even जो simple monofocal IOL है उसमें भी हम 100% किसी को गारंटी नहीं दे सकते. तो where there is additional thing provided, it will come with a little kind of added insult or a kind of added risk जो कि हमें पेशेंट को बताना चाहिए. डिस्फोटॉप्सिया इसमें रेयर है लेकिन जीरो नहीं है. होता है, 1-2 पेशेंट्स ने सिग्निफिकेंट डिस्फोटॉप्सिया 100 IOLs में से क्लेम किया था, बट दे सेटल्ड. थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन. Thank you very much, sir, for such a lovely presentation. Anybody, if there's any question, you can ask, sir. लेंस के लिहाज से देखें, वो अगर हम जो स्टडीज करते हैं ना, तो उसमें जो कॉम्प्लिकेशन अगर हो जाती है तो उसको स्टडी से निकाल देते हैं कि एनी कैप्सुलर कंप्रोमाइज विल नॉट कम इनटू द स्टडी, क्योंकि हम तो लेंस को स्टडी कर रहे हैं. लेकिन अब लेंस की अपनी कॉम्प्लिकेशन हैं, मैंने उसके ऊपर भी काम कर रहा हूँ. अभी हम 2-3 लेंसेज को टाइम स्पेंट बाय द सर्जन फ्रॉम लोडिंग टू प्लेसमेंट ऑफ द बोथ द हैप्टिक्स इन द बैग, एक तो हम ये टाइम उनका कंपेयर कर रहे हैं, और दूसरा हम जो इंजेक्शन प्रोसेस है उसको सर्जन से फीडबैक लेके ग्रेड कर रहे हैं कि उसका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, किस स्टेप में उसको डिफ़िकल्टी हुई. तो इस लेंस में मैंने बताया कि वो जो उनका 12.5 मिलीमीटर ओवरऑल डायामीटर वाला लेंस था, उसके हैप्टिक्स में फासला भी ज़्यादा था, तो वो कई दफ़ा जाके आधा हैप्टिक नीचे चला जाता था बैग के और आधा ऊपर सल्कस में फंस जाता था, और वो एंटेंगल हो जाता था जिसको छुड़ाना मुश्किल हो जाता था. लेकिन जब उन्होंने ये 11 मिलीमीटर वाला कर दिया है तो इट बिहेव्स क्वाइट फ्रेंडली. इसमें कोई ख़ास प्रॉब्लम अब हैंडलिंग में नहीं है, एक्सेप्ट ये कि अब हमें ख्वाहिश है कि हमें प्री लोडेड लेंस मिले और हम इंजेक्ट करके फारिग हो जाएं, तो ये प्री लोडेड नहीं है. एक तो ये है, और दूसरा ये कि 11 मिलीमीटर जो है उसको आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं और इट बिहेव्स वेरी गुड इंट्राओकुलरली. और PCO का रेट वही है जो आम हाइड्रोफिलिक लेंसेज का है. और हमने इसको अब डालते हुए 2-2.5 साल हो गए हैं. कोई लेंस कैल्सिफिकेशन या कोई लेंस डिपॉजिट्स
या लेंस ओपेसिफिकेशन ऐसा कोई प्रॉब्लम नोट नहीं किया हमने, क्योंकि जब भी नया मटेरियल आता है या कोई हाइड्रोफिलिक मटेरियल आता है तो उसमें हमें नज़र रखनी होती है कि वो मटेरियल इटसेल्फ कैसा है। तो स्क्वायर एज डिज़ाइन है, सो आई डोंट फील कि इसमें हमने अपनी स्टडी में हमने कोई ख़ास प्रॉब्लम नोट नहीं किया। वो उस डिज़ाइन के साथ था विच हैज़ बिन गिवन अप बाय द कंपनी। Thank you very much, sir. Next, I would like to invite Mr. Dr. Hamza Ali Tayyib for his presentations. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. ये बड़ा है। So my presentation is on scleral fixation with an intraocular lens which has PVDF, polyvinyl iodine fluoride haptics. Video chala दें. So initially we used to do scleral fixation with multi-piece IOL that had haptics made of proline. The problem with that was I had to externalize them using 26 gauge needles. Couldn't externalize them using smaller gauge needles like 30 gauge needles. Also, the haptic of those multi-piece IOLs were quite friable, would break quite easily. So you can, as the case proceeds, you will see the durability of the haptics and how they can be externalized using 30 gauge needles. Externalizing them using smaller gauge needles helps in faster recovery, much less post-operative inflammation, and clearer corneas. These procedures can take up to a maximum of 12 to 15 minutes to perform. Marking the two sides 180 degrees apart is very essential for adequate centration. The side ports are made for, okay, so this is the insertion of the intraocular lens. It is always better to place the leading haptic on top of the iris. However, in this case, it did not land on the iris and it just got pushed into the vitreous. Now, before proceeding any further, you have to use a dialer to place the leading haptic up onto the iris. While externalizing the leading haptic, better to use a good quality viscoelastic and turn the infusion off to prevent posterior backwards pressure, which will shallow the anterior chamber. Always better to deepen the chamber when externalizing the leading haptic. This is a 30 gauge insulin syringe. Make a 1.5 1 millimeter tunnel. Use the micro forceps, the smaller the better. This is a 23 gauge one. Initially, when I used to do scleral fixations earlier, I did not externalize this haptic because it makes the orientation of the second haptic quite tricky. But now, because you can manipulate this trailing haptic a lot, no problem. And this material also makes better flanges. This is the trickiest part of the surgery. You can use to, you might know that the whole lens has distorted. I've basically turned the entire lens to orient the haptic into a horizontal position. It's quite technically challenging. The safe part is that the formation of the flange of the leading haptic prevents IOL from falling back into the vitreous.
If it falls, then you should be able to take it out. As you can see, there was significant pull on the junction of the optic haptic junction of the leading haptic, but no problem, nothing happened. It's quite sturdy. Formation of the flange and the case ends. Thank you. अगली दिखा दें. अगली दिखा. So this is a second presentation, a very frustrating video for everyone watching, and it was much more frustrating for me as well. Whenever I do cataract surgery, I try to make a 5.5 millimeter rexes. Even in soft cases, always try to make sure that the haptic margins, optic margins are covered by the rexes margin about 1 millimeter, and so I always do a direct chop in any case. Anyways, as you can see, the chop failed, and the settings in this case were 550 millimeter mercury vacuum, 45 millimeter aspiration, and 70 power. So now I'm using, this is the mistake I'm making, using very high vacuum trying to flip the nucleus. But the problem in this was a diabetic patient. These basically nucleus crumble, difficult to chop, difficult to break, trying to flip it. But unfortunately, because the center core remains, I'm facing more and more difficulty trying to flip the nucleus even at very high vacuums. And there is also a risk of capsular backfold if you continue this endeavor. Took me 20 minutes to do the surgery. So okay, so now I try a different technique, use screw dialers trying to chop it, but this doesn't work as well. Nucleus, this is a diabetic patient, keeps crumbling. So what I do now is I switch to the basic technique of phacoemulsification, which is trench formation. I decide to debulk the central part of the nucleus so that flipping becomes much easier. If you do face such a situation, instead of holding the nucleus again and again from the periphery, it's better to use debulk the central core of the nucleus at low vacuums. So then it will be much easier to flip the nucleus. Now I've changed as you can see, change the position of the phaco needle, and now I've decided, not now. Keep trying, but anyways. Now I've changed my strategy. I decided to debulk the nucleus centrally. You should know the configuration of the nucleus. It's deeper in the center, shallower in the periphery. While doing this maneuver, very careful to adjust the strokes of the needle. Otherwise, you're going to punch a hole in the posterior capsule. Okay, now I think I've now tried to, as you can see, I was much more successful in trying to flip when I debulked the central part, and at very high vacuums, about 550 vacuum, I end up finally succeeding in tilting the nucleus. You have to keep your nerves, otherwise you're going to make a complication. Now the difficult part is over. It's better to hold, this is not the basically right place where I'm holding the nucleus, better to always hold at the edge. That will make flipping easier. This is the center of the nucleus.
Yes, like over here. So now, finally it flips. The difficult part is over. These cases can become much easier if you make a larger axis, but if you want that your axis overlap the optic 360 degrees, about 1 millimeter, always better to make a 5.5 millimeter axis. You can see a lot of fiber sticking to the posterior capsule. We will get to that. Even removing these was a little bit difficult. They were quite sticky. Removing the main cortical fibers is better to always use a low vacuum, which if you have a bimanual or a coaxial, use low volume and try to clean these fibers sticking to the posterior capsule at low vacuum, like I'm doing now. There's some conjunctival ballooning. I think the main wound was a little bit conjunctival. Okay, cleaned most of the part. Now injecting an intraocular lens. And the last part is important to check the covering of the optic. Thank you so much. I was tight. Thank you for the presentation, for listening. Thank you very much, Dr. Hamza Ali Tayyab. It was an Thank you. excellent presentation, and really appreciate your effort. Anybody who Thank wants to you, ask sir. a question from him? Dr. Hamza? Thank you very much. I think this would conclude our. This Dr. Muhammad Numan Sarfraz. Is he available? Because I was told that he's not available. Thank you very much. This was the last presentation for today. Anybody who wants to give any comment, any questions, anything you want to discuss, Chairman Dr. Nadeem Rasa is here and all the presenters are here. You're most welcome. Thank you very much. Sir, any forwards? Well, thank you very much. It was very informative. All the presentations were quite good. So let's meet again next year, inshallah. Thank you.